કેવું છે? 30 દિવસના ટેમ્પરરી બેલ માગે છે અને ગ્રાઉન્ડ એવું છે કે 14/4/2023 ના રોજ ખતનાનો પ્રોગ્રામ છે. એમનો જે પુત્ર અબ્બાસ અલી કરીને છે એમનો, અને 15મી તારીખે 15 એપ્રિલે એમણે દાવત રાખેલી છે. સાહેબ, જણાવવાનું એ કે આજે હાલના અરજદાર આરોપી જે છે એમને આપ નામદાર કોર્ટે થોડાક સમય પહેલા ટેમ્પરરી બેલ ઉપર મુક્ત કરેલા હતા 30 દિવસ માટે. અને ગ્રાઉન્ડ એવું હતું કે બહેનની લગ્ન કરવાનું છે. સાહેબ, 1.5 વર્ષ સુધી એ સરેન્ડર નથી तो થયેલા. सर मेरे घर में 1 मिनट बोलना मत, बीच में मत बोलना। हाँ, 1.5 વર્ષ સુધી એમણે પેરોલ જમ્પ કરેલું છે, સરેન્ડર નથી થયેલા. એટલે સાહેબ, એ ડિસ્ક્રેશન એમને ચોક્કસ એમના માટે યુઝ ના થઈ શકે. બીજું સાહેબ, રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન એમની નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. એ સ્ટેટસ હું સાહેબ રજૂ કરી દઉં છું. બીજું સાહેબ, જે આપ નામદાર કોર્ટ ઇન્વિટેશન કાર્ડ જોશો તો ઇન્વિટેશન કાર્ડની અંદર પણ ઘણા બધા રિલેટિવ્સ છે એવું દેખાઈ આવે છે કે જે આ પ્રોગ્રામને, એમનો જે ખતનાનો પ્રોગ્રામ છે એમાં હાજર રહીને કરવી પડતી જે જવાબદારી વાળી વસ્તુઓ હોય એ નિભાવી શકે એમ છે. અને ઘણા બધા રિલેટિવ્સ, સગા સંબંધીઓ એમના ઘરની આજુબાજુમાં જ રહે છે. એટલે સાહેબ, આ સંજોગોમાં આ ટેમ્પરરી બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરવામાં सर वो जो नंबर अंदर जो नाम लिखे ले वो मेरा एक बाबा है और मेरे देवर के 2 लड़के हैं। वो एक 10 साल का है और एक 9 साल का है। और जो मेरे हस्बैंड जो वांटेड हो गए थे तो उसमें मैं डिलीवरी थी जब मेरे पेट में यही वाला बाबा था और मेरी ननद की किडनी फेल हो गई थी तो उसको ऑपरेशन कराया था और मेरे ससुरा और मेरे देवर दोनों की डेथ हो गई थी और कमाने वाले ये एक ही है इसके लिए सर। આવતીકાલ ઓબ્લેક્સ. આવતીકાલે ઓર્ડર થશે. સ્પેશિયલ પેપર છે બેન લીંબા છે. શેરબાનો સંધિ. શેરબાનો સંધિ. સાહેબ, હું ખાલી ચેક કરી લઉં છું કે રિપોર્ટ આવ્યો છે કે નથી આવ્યો. કાલ સુધી મેં નેટ ઉપર ચેક કર્યું સાહેબ, ઓનલાઈન ઈ કોર્ટમાં, તો આ નતો બતાવતું. નતો બતાવતું, એ જ છે અત્યારે આવ્યું આપણને. અચ્છા, કારણ કે અપડેટ નતું ને એટલે સાહેબ. इसे आरएन सैयद ऑफिस के आरएन सैयद આઠ તારીખ 8મી તારીખ. હાજી. રિપોર્ટ
રિપોર્ટ મંગાવી દેજો. હા, રિપોર્ટ મંગાવી લેજો. ગોસ્વામી વાળું પઠાણ ને સંપર્ક. केसर बीबी से किसी गोस्वामी और किसी राज्य गोस्वामी બપોર પછી આવે. ओके 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 गोस्वामी ये पढ़ना કાલે તો રસી થઈ જવાનું. આજે શું છે? સત્યાસી માં ગઈકાલે તો આવી ગયો આવ્યો નીચે વાત. હું કરો જ નહીં. आईओ से डीएम वागेला आईओ से टीके पटेल आईओ से टीके पटेल आईओ सी एचएम राठौर આવે સર. બે પુરસીસ મેં આજે રજૂ કરી છે.
Sir, I have just given the process. સાહેબ મેં આખી sequence elaborate કરેલી છે. મારા બધા નિવેદન જે લેવામાં આવ્યા છે, that's under section 161 of the Evidence Act. Sir, on the last occasion, Mr. Goswami has said that he has submitted one judgment Supreme Court કે co-accused ને સાંભળવું જોઈએ. ગઈકાલે સાહેબ એમણે એવી દલીલ કરી હતી. But just I have gone through that judgment. It is from the Patna High Court. સાહેબ એમણે જે જજમેન્ટ રજૂ કર્યું પટના હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે. And that too, the point was that before the Patna High Court, સાહેબ paragraph number 3 માં છે એની અંદર, that under the provision of as per the old section 337 subsection 1 of the code, the district magistrate, district collector has no jurisdiction to grant pardon during the investigation. Second point has been decided by the Patna High Court was that the order granted of pardon is illegal because district magistrate collector did not record any reason while granting the pardon. So, ભલે સર હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે, but he is not able to establish before this honorable court that he may be allowed or not allowed. I have given the number of judgment. સાહેબ 306 ની જે સાહેબ એની કાયદાકીય એની જે લીગલિટી છે, that has been challenged before the Gujarat High Court, and Gujarat High Court has said there is no right. Now you have no fundamental right. I just like to revert my argument. As per the provision, why the 306 and 307 has been inserted in the CRPC, not just to protect a particular person. The 306 and 307 has given ample power to the honorable court to protect the justice. એ ન્યાયને સંતુલન કરવા માટે આ બે સેક્શન ઇન્સર્ટ કરવામાં આવેલી છે. કારણ કે સપોઝ there is some defect or the investigating officer has slipped his mind, એની દિશા સાહેબ ભંગ થતી હોય investigating officer ને, સપોઝ એ માણસ વિટનેસ થતો હોય, and due to his whatever technical reason or whatever his knowledge, his lack of knowledge or whatever reason may be, now he has lapsed that point. જ્યારે જે તે વખતે ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી એ વખતે અમને આરોપી તરીકે સંબોધવામાં આવ્યા. Now the provision and law itself says that 306 અને 307 ની અંદર we can make a request to the honorable court that pardon may be given. We want to come from the one box to another box. From the box of the accused person, we want to come as a witness person. Now the honorable court the Supreme Court has given number of judgment there. How can be pardon can be given? If something evidence is coming on record directly to the honorable court during the course of trial, that has to be considered. In particular, both the cases, the maximum evidence has been came by circumstances evidence and via. There is no direct evidence in both the cases, in the PC Act also and in the IPC also. So I just like to, I just want to put it my case by citing this honorable Supreme Court judgment. સાહેબ મેં કમ્પેલિએશન આપેલું છે. If pardon is not necessary, સાહેબ આ બે સેક્શન ઇન્સર્ટ કરવાની જરૂરત ન હતી. And it's an universal law. જે pardon આપવું, the pardon is to be given is a universal law. It's not a new law, or it is not an means it cannot be said that just the section has been added just to examine as a mechanically. It has to be examined by applying the mind. My learned friend will be I have submitted already the documents before the court, and he has submitted the report also. I will just take this honorable court by certain points of the honorable Supreme Court judgments. I have cited the judgment of 2013, that is CBI versus Ashok Kumar Agrawal. In first head note A, the 306 on the being asked by the accused and duly supported by the state of a judicial act, and with performing of the said act, the magistrate is bound to consider the consequences of the grant of the pardon, taking into consideration the policy of the state, and to certain extent compare the culpability of the person seeking the pardon qua the other accused. Now I will just take the honorable court.
the paragraph number. In paragraph number 2, there is L point is there. બીજા નંબરના પેરેગ્રાફમાં capital L માં સાહેબ એક point છે. It is said that the respondent number 1 have moved an application on date so and so, claiming that he had a right to oppose. This is the co-accused has oppose the application filed by the respondent number 2, seeking a pardon. However, the said application was rejected by the learned special judge on the same day. The said order dated so and so rejecting the application by the respondent number 1, claiming that the right to oppose the application filed by the respondent number 2 was affirmed by the High Court, order dated so and so, and by this court, order dated 8/10/2021. In this particular case also, the co-accusers came before the honorable court, before the special court. That application was rejected. Okay, you have no right, and that order has been challenged before the High Court. That order also confirmed by the honorable High Court as special judge taken right decision. In the Supreme Court, it was confirmed. That my point regarding the argument of the co-accused, it is not necessary. સાહેબ એ નામદાર કોર્ટમાં એને સાહેબ શું કહેશે? એ એવું કહેશે કે મને જબરજસ્તી આરોપી બનાવી દો. He has no right. He cannot argue on that point કે મને તમે આરોપી બનાવી જ દો. અને સાહેબ મારે જે કહેવાનું છે, that is on my liability. સાહેબ હું આજે આરોપી છું નામદાર કોર્ટમાં due to something which is not came on record. That record, I just wanted to put it on record. Then another point is there, in M, the reply to the letter so and so was received by the CBI dated so and so, and the reply was placed before the honorable court. The CBI requested the court that it should be permitted to retain the same for the further investigation, which was allowed. The learned special judge allowed the application of the respondent number 2 seeking the pardon and made him approval by an order dated 7/9/2001. Agreed respondent number 1 filed a writ petition challenging the order by so and so date. During the pendency of the charge sheet was filed, and the learned special judge took the cognizance of the case by order dated so and so. The special judge proceeded further and framed the charge by so and so. In the meantime, the prosecution obtained the sanction of so and so. These are the facts narrated by the Honorable Supreme Court in this particular judgment. Now, the ratio has been taken by the Honorable Supreme Court in para number 7. In para number 7 of this judgment, this judgment has been delivered by the 3 judges. That is Lieutenant Commander Pascal Fernandez Supra versus Justice Hidayatullah. Speaking for the 3 judges bench, dealt with the issues involved here in great detail and explained the scope of the section 337 of the Civil Criminal Procedure Code. Observe that under. The next question is whether the special judge acted with a due propriety in his jurisdiction. Here, the interests of the accused are just and important to those of the prosecution. No procedure or action can be in the interest of the justice if it is prejudicial to the accused. There are also a matter of the public policy to consider. Before the special judge, the act of the tender of the pardon, he must, of course, know the nature of the evidence. The person seeking the conditional pardon is likely to give the nature of his complicity and degree of his culpability in relation to the offense and in relation to the co-accused. What is meant by the public policy illustrated by the case of a Dublin Commission Court versus so and so by Justice Torrent Judge on behalf of him, so and so. Observe that from what I can see of this case, the witness brain who has admitted as an approval by the Crown. It's an English judgment. England no judgment that has been cited by Supreme Court. Is much and more criminal of a 2 on his own showing. I regret that this witness brain has admitted as evidence from the Crown and thus escaped being placed upon his trial. It is a duty of the magistrate to very cautious as to whom they admit to give evidence as approval. And they also
carefully inquire to what extent the approval is mixed up with the transaction, and if he be a compliance into the extent of his guilt. Further, the Honorable Supreme Court has said, this court further observed the power which the special judge exercise is not his own behalf, but on behalf of the prosecuting agency. Whatever material has been collected by the prosecuting agency. In my case, I've given the statement 3-4 times, and must therefore be exercised only when the prosecution join in the request. In the present case, the request is given. The state may not desire that any accused be tendered pardon because it does not need approve a testimony. It may also not like the tender of the pardon to the particular accused, because he may be the brain behind the crime and worst offender. The proper course of the special judge is to ask for the statement from the prosecution on the request of the prisoner. Sahib, main aaj je process api, the statement which has been recorded during the course of the investigation, I have disclosed before the Honorable Court. These are the material which I have said before the investigating officer. If Honorable Court will grant me the pardon, I will make a further whatever material is there with me in under section 164 before the learned magistrate court. If the prosecution think that the tender of the pardon will be in the interest of the successful prosecution of other offender whose conviction is not easy without the approval testimony, it will inability agree to the tendering of the pardon. Para number 8. Lakshmipad so and so. This court, while dealing with the similar issues under the code, after placing reliance on judgment of so and so, to keep the sword hanging on the head of the compliance and examine him as a witness, is to encouraging perjury. Perhaps it will be possible to enlarge under section 337 to take into certain special law where a compliance testimony will always be useful and witness will come forward because the condition pardon offered to him. So already the Supreme Court has dealt that the pardon is to be given to bring certain evidence. Thereafter, in para number 9, just it is reported judgment, Justice so and so speak that the majority of the Constitution bench observe that the antecedent of the approval do not make him either a better or worse witness, but his evidence can only be accepted on its own merit and with sufficient corroboration. Deciding the application under section 306, the corroboration of evidence has to be seen, and that can become forward by examining the statement which has been given by me during the course of the investigations. Now I would like to take the Honorable Court on para number 15. The aforesaid view stand fortified the judgment of this Honorable Court in Santosh Kumar versus so and so Maharashtra, wherein it has been held that the order of the pardon cannot be passed mechanically and the court has to apply its mind while exercising such power. In case of so and so, while dealing with the issues of the grant of the pardon under the provision of the old act, it was held that the tendering of the pardon under section 337 of the old act is a judicial act, and under the special precautions, rules and consequences which the statute set out. The similar thing has been explained by the Honorable Court, how to give the pardon in para number 16. Para number 16 says that section 306 is a verbatim of section 337 of the old act. There is no change at all with the respect of the power granted pardon. More so, exercising the judicial power in relation to the grant of the pardon is required as to remove any suspicion of a political consideration or to ensure that the pardon is in the interest of the justice. Justice Law Commission so and so, the Constitution bench in so and so considered that the issues veracity, reliability of the evidence of an approval and not who can be made an approval and what is the role of the court while considering the application for the grant of the pardon.
the para number 20 is there, 11 point. From the aforesaid discussion on the issues of it evidence that the law laid down by this court in Lieutenant Commander Pascal Fernandez versus so and so still hold that the field in the spirit of our repeated query, no case where a different view from the aforesaid two cases has been brought to our notice. In view of the above consideration, the judgment of the Privy Council in Bawa so and so, we are of the view that the grant of the pardon by the court under section 306 on being asked by the accused and duly supported by the state is a judicial act, and while performing the said act, the magistrate is bound to consider the consequences of the grant of the pardon, taking into consideration the policy of the state and to certain extent compare the culpability of the person seeking the pardon. Where the Supreme Court has said the state has given the consent and the state feels so that I am the necessary person to support the case of the state, then the pardon must be given. I just like to take on para number 26. So far as entertaining the case at the behest of the respondent by the High Court is concerned, we may state that may not be a legal right to raise any grievance, particularly in view of the law laid down by this honorable court in so and so judgment. However, the revisional power under section 397 read with 401 can be exercised by the court at suo modo, particularly examining the correctness, illegality, and propriety of any finding, sentence, and order as to the regularity of any proceeding of the inferior court. So first judgment might is very clearly stated that the sense, the concern, and the say of the state means the prosecution has to be considered by this honorable court. And in my particular case, the say has been given by the IO as well as the public prosecutor. They needs me my statement as a testimony before this honorable court to consider as a witness. Now, I just like to take on the second judgment, that is 2015. This judgment is quite similar to my fact. Judgment number 2 is that. It's report 2015. The head note, the fourth head note is there, 4-number head note. The IPC under section 302, conspiracy of the kill deceased, tender of the pardon. One of the conspirator made a statement before the police and magistrate under section 164 of the CRPC. Whether such conspirator can be examined as a witness without securing the pardon under section 306. The issue has been stated before the Supreme Court is that if the person is given under section 164 statement before the magistrate court, he can be taken as a witness under section 306 and he should be protected or not. That has been dealt by the Supreme Court. The High Court had held that the examination and the examination of such conspirator without securing the pardon is illegal. Held, the trial court can grant a pardon to the conspirator. Direction given to the grant pardon to the conspirator after following appropriate procedure of the law and then record the evidence of the conspirator. The relevant paragraph was 15 on page number para number 15. Therefore, if law permit that use of the content of the either evidence given at the trial or a statement made under section 164. In my case, I have given the statement before the Bhavnagar court. The honorable court may kindly notice that I have stated in my application also. My statement is already recorded before the Bhavnagar court, and that was much related to this court, this case. That is going to help. 164 statement by the PW 64. He could be tried for an offense punishable under section 120B of IPC because on his own admission, PW 64 agreed to kill so and so for a price and expected
money from A2 towards the part payment of a such price and also draft A3 into the conspiracy. The Honorable Supreme Court has dealt in para number 25. At any rate, the reliance is placed on so and so case. The High Court, in the case hand, in our opinion, is wholly misplaced. It is not a case of either the prosecution or PW 64 that the murder of the so and so is committed by the person other than the accused person, accused facing the trial. PW so and so only gave evidence as to the genius of the conspiracy to kill so and so, of which the various accused and PW 64 are the parties at a different point of time. Going by the test laid down in case of so and so, assuming the correctness of the conclusion recorded by the High Court, that there is three different conspiracy between the different party, as explained earlier. It's clear, it cannot be said that these offenses are so wholly unconnected that they cannot be tried together. Then the only other consideration which might preclude a joint trial is that such a joint trial would either cause embarrassment or difficulty to the accused in defending themselves. The paragraph is as much related because supposed to be, I just give the evidence in the Bhavnagar court and I was cited as a witness and supposed to be I was convicted in this in this case, then it will be make more trouble to us. That has been dealt by the Honorable Supreme Court. It cannot be done. It cannot be allowed also. In para number 26, because the agencies are the same. ACB has filed the case before the Bhavnagar court also and before this Honorable Court also. Para number 26 says it is not a case of the accused that they would have difficulty in defending themselves if PW 64 is also tried along with to them for the offense of the conspiracy of killing of so and so. On the other hand, it is the case of the accused that not trying with 64, PW 64 along with them would cause prejudice to their defense. In para number 27, therefore, in view of the High Court is clearly wrong in concluding that PW 64 could not be tried along with the other accused under session case number so and so, but does not solve the problem. The question whether the other requirement of section so and so is satisfied or not. I will take the Honorable Court on para number 48. I'm not troubling the Honorable Court by reading all the para-wise, but relevant paragraph I'm just referring. So it can be solved my case. Paragraph number 48 is that in the light of our above discussion, we are of the opinion that the High Court rightly refused summon to PW 64 as an accused to tried along with the appellant and other. In 49, before we part with this case, we must also place on record that during the argument and in the written submission filed on behalf of the appellant, a point is sought to be made. The PW 64 could not have been examined as a witness without securing the pardon under section 306. This is important for us, this paragraph. It clearly says that if 164 statement is recorded, then pardon is to be given to me. And that is the case is filed by the same agency. ACB Gujarat has filed the case against the same accused person. Now, the paragraph number 51, it is not very clear from the judgment under the appeal as to what exactly was the submission made in support of the above mentioning plea, but the High Court has considered para number 20. This is also important for us. And para number 52, the Honorable High Court recorded the conclusion that the PW 64 as a prosecution witness without securing the pardon under section 306 is illegal if PW 64 is a party to the conspiracy along with A2 and A3 without assigning any reason in support of the such conclusion. So therefore, the Honorable Supreme Court has very clearly stated when the accused person are involved in the crime,
and the agency or he has given the statement before the voluntarily under section 164, then he must be protected. And there is no wrong. It's a settled law by the Honorable Supreme Court. The para number 56 says that unfortunately before us, except ascertaining the proposition, no clear submission are made in this regard. In the circumstances, we do not propose to examine the proposition in the present case. However, in view of the fact the 307 authorized even the court conducting the trial to tender the pardon to such person, we believe that hand of justice in this case would be met by the directing the trial court to grant a pardon in favor of the PW 64 after following the appropriate procedure of the law and record his evidence as a fresh. This particular case is very much closer to us, and it is very clearly stated by the Honorable Supreme Court that the pardon is to be given and person is to be protected, as my statement under section 164 is recorded by the Bhavnagar court in a case of the corruption against the accused number 1. Thereafter, I have given the certain judgment on the relevant point, but I will just take to Honorable Court that how the power is elaborated and a concurrent jurisdiction is given under the law. I just like to refer to item number 7. Judgment number 7 is there. I will give this short summary in writing also to the Honorable Court regarding this judgment. Item number 7, 2014, the Supreme Court judgment, the PC Misra versus the CBI. In the head note, it says the High Court rejected the application filed against the order of the special judge rejecting the appellant application, whether the pardon granted by the Metropolitan Magistrate under section 306 to the second respondent is legal sustainable. The question of the legality and sustainability has been raised before the Supreme Court regarding the power of the Magistrate Court and Special Court. Held both special judge and magistrate has a concurrent jurisdiction to enter into the application for the pardon. No interference called for the order granted the pardon by the magistrate. Appeal is dismissed. So and so. Now, in this judgment, para number 10 is there. Para number 10. We are in this appeal concerned with the correctness and otherwise of the order passed by the magistrate is granting the pardon exercising under section 306 during the course of the investigation of the case and before the submission of the charge sheet before the special judge. The CBI has already stated that had filed the application of granting the pardon before the special judge at the stage when the investigation is going on. The special judge, in its own wisdom, though it stage when the investigation is going on, the special judge's own wisdom, though it appropriate that the application be dealt with the Chief Judicial Magistrate, since the investigation was not covered and the charge sheet was not submitted before him. The Chief Judicial Magistrate, however, assigned the matter to the Metropolitan Magistrate. Say a situation would have been different if the investigation was over. The charge sheet has been submitted and the charge was framed against the accused. In our view, at this stage, the investigation, the power conferred on the magistrate under section 306 has not been taken away, even if the offense can ultimately be tried by the special judge. Under section 306 is applicable to the case where the orders of the committal has been not been passed, where under section 307 is applicable the committal of the cases before the judgment is pronounced. The court in so and so opined that the committal of the case, the power of the granting the pardon vested in the court
to which the case has been committed and the pardon granted by the Chief Judicial Magistrate is not curable irregularity. For easy reference, we refer section so and so and so and so. Thereafter, the section has been referred, and the Honorable Supreme Court has given its conclusion in para number 14. Bangaru Lakshman case so and so. Therefore, emphasize that concurrent jurisdiction of the special judge as well as the chief judicial magistrate or the metropolitan magistrate to grant a pardon during the investigation, but does not say the metropolitan magistrate to no power under section 306 to grant a pardon during the investigation before filing of the charge sheet or before the special judge during the investigation. In our view, This is not issue before this court. no, I can This is understand. not an issue But before this case is court. transferred. That's why I just wanted to elaborate that the power can be exercised by this court also. That is why I have just read this judgment. This is Otherwise, not a question. it is whether not. This court has power or not. It This is is no, not a question. no. It's not a question, but just to satisfy myself, I have just read that. Otherwise, there is no. It is not necessary. I can understand it is not necessary. So I will just give the gist of the judgment to the relevant paragraph. In judgment of a state of Rajasthan versus so and so, only the paragraph number 8 I am referring, 15 number is referring. 8मा number નું જે judgment में રજૂ કર્યું છે એની અંદર paragraph number 15 just I want to refer it that only. I just escaped that judgment. The question that we have decided is whether the High Court is right in coming to the conclusion that the being an approval within the meaning of section 306, a person has inculpate himself in an offense and he is privy of to the crime. Otherwise, the removal from the category of the compliance and place him as a witness. Section 306 provided with a view to obtain the evidence of any person supported to have been directly provide that with a directly or indirectly concern in or purview to an offense. The magistrate may tender a pardon to such person on a condition of his making a full, true and disclosure of a whole circumstances within his knowledge relative to the offense and to every other concern, whether a principal or abettor in a commission of offense. This honorable so and so. That are these all judgments I have cited just to satisfy myself, and the honorable court is aware about the judgment. But just to bring to the notice of the honorable court, the court has ample power to exercise in favor of the person, and to this conclusion of the end of the justice can be delivered in the favor of the present accused person. And the prosecution is also given say there is a clear-cut indication that we are able to be put certain true fact before this honorable court. As far as our part is concerned, we are also cited as a witness in the Pamla case also. In the PML court also we are cited as a witness, and especially in another case, ACB case, we have given 164 statement. Looking to the factual circumstances, my prayer may be allowed and my client may be directed to give a statement under section 164 that can be recorded, and I can be put in as a witness in the entire both the trial. I request that. I deeply oblige, sir. Supreme Court નું કહેતા હતા. જરા માઇકમાં બોલો ને એટલે સંભળાશે live About the sir fact of it હમ. or all the charge sheet, you want to say something else, which is going to help and assist to honorable court for in legal justice and do prosecution also. Then, sir, we don't have any objection, sir. Please, sir. What extent help the prosecution side?
યસ પછી તમારામાં તમે કીધું એમને સાંભળી લો. જી. હા. અમે સર રિટર્ન સબમિશનમાં અમે બતાવ્યું છે કે once he established the accused as per the paragraph 9, after that my learned friend rely on the auspicious judgment of the Supreme Court. Under which circumstances require the pardon to the accused. એ સર એનાથી વિશેષ કંઈ કહેવા માંગે છે. અમારો સર ફંક્શન નથી એના માટે, એ નામદાર કોર્ટ ઉપર અમે છોડીએ છીએ, પણ અમે અમારો કેસ મૂકેલો છે કે એમને વિશેષ જો અમારા પ્રોસિક્યુશનના પેપર્સ ઉપરથી એમને કંઈ કહેવાનું છે કે જેનાથી લઈને પ્રોસિક્યુશન અને જ્યુડિશિયલ હેલ્પ થાય તો સર અમને કોઈ વાંધો નથી. એવા સંજોગો હશે તો સાહેબ એમને પાર્ડન મળી શકશે, એ નામદાર કોર્ટના ડિસ્કશન ઉપર છોડીએ. In one case he become a witness, in one case he become a accused. But there is different from our case. એ સર ભાવનગર એસીબી નો કેસ છે જેમાં એમને વિટનેસ Different તરીકે case કોલ કર્યા છે. Same investigation agency. સર ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇઝ ડિફરન્ટ. Different. વન રજિસ્ટર્ડ એ સર ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ એઝ એ એસીબી કેસ, અને અમારો કેસ છે એ પણ સર એક એસીબી નો છે અને એક સર પિનલ ઓફેન્સ નો છે. બંને અલગ અલગ છે. અલગ છે સર. એક્યુઝ સેમ છે પણ કેસ બંને અલગ છે સર. એમાં ક્યાં accused same છે, એમાં તો નહીં. witness છે એવું કહેવાનું. એ વિટનેસ છે સર, અમારા બે કેસમાં એક્યુઝ છે, એકમાં વિટનેસ છે એવું કહું છું. Same investigation agency. સર ઇટ્સ નોટ અ સેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન. સેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન તો નથી સર. ACB ના કેસ It's a ACB case, it's pertaining to the same SIM card. My learned friend may be corrected. The SIM card નું છે ને સાહેબ, પણ ત્યાં આગળ statement જે આપેલું છે. That is particular. 160 રિગાર્ડિંગ 164 ની હું એન્ટાયર કહું છું. એમનું એ 161 નું સ્ટેટમેન્ટ છે સર, એ આને રિગાર્ડિંગ છે, અમારા કેસના રિગાર્ડિંગ. હા, it's પણ મેટર અલગ. એ એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ 164 નું છે અમારે રિગાર્ડિંગ છે. આ કેસના 187 ને રિગાર્ડિંગ છે સર. how in one case he become a witness and in another case he become a accused. That is. તમારું I'm થઈ sorry. ગયું છે I'm બધું. sorry. હા, પછી આપને જે કહેવું હોય એ કહે. ડિસ્ક્રિપ્શન ઓનરેબલ કોર્ટ સર. વી હેવ નહીં. ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટિગેશન નો સવાલ છે મારો. કોર્ટ નો પ્રશ્ન નથી. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સર મેં ઓલરેડી ચાર્જશીટ ફાઇલ કરીને આપ્યું છે. હા. હું હજી એ કહું છું કે અમારા બંને કેસ ડિફરન્ટ છે. પણ જે 164 ની એમણે વાત કરી એ સાહેબ અમારા કેસને રિલેટેડ છે. 187 ને ઇન્વેસ્ટિગેશન 187 નો કેસ જે એસીબી નો અહીંયા છે સાહેબ, એ ભાવનગર કેસ હતો ત્યારનો એને રિલેટેડ, પણ એ કેસ અલગ છે સર. એસીબી નો કેસ કરો પણ અલગ કેસ છે સર. ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિફરન્ટ છે. In ED case, Pamela case, under the Prevention of Money Laundering Act, he is witness. એ સર વિટનેસ તરીકે Not the પામલાના accused. કેસમાં છે હા, અને not- ભાવનગર same એસીબી ના કેસમાં On વિટનેસ છે. basis of the schedule offense. હા. બિંગ એ શિડ્યુલ ઓફેન્સ એટલે સાહેબ અહીંયા આવ્યા છે, પણ અરે હું આવ્યા જસ્ટ છે બેસ્ટ ની ફેક્ટ વાત નું કહું નથી છું ભાઈ, તમે સમજો. આવ્યા છે એમ હું નથી કેતો, એ તો આવ્યા છે, એ તો સાહેબ. કોર્ટને ખબર છે, એમાં વિટનેસ છે અમારા બધાને ખબર છે. અમારા Same કેસની અંદર સાહેબ એ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, Same પણ સર incident. પણ સર પામલાનો કેસ અમારો ભાવનગરનો ના બંને એટલે કેસ ડિફરન્ટ છે સર એની serious ફેક્ટ. question against the investigation agency. સર દેર બોથ કેસ Serious ફેક્ટ ઇઝ question. ડિફરન્ટ સર. બંને કેસની ફેક્ટ અલગ છે સર. ભાવનગર એસીબી કેસ અને અત્યારના કેસની સર. ના PMLA કેસ પીએમએલએ માં સર સેમ છે, એ હા. ત્રણેય કેસો સેમ છે. તો એકમાં એકવીસ ને એકમાં વિટનેસ, શેડ્યુલ ઓફેન્સ માં 21 અને PMLA માં વિટનેસ. વિટનેસ છે સર. કઈ રીતે એ તમારે કેવું પડશે આવતીકાલે. આટલી Yes. ક્વેરી સોલ્વ કરો. બરાબર છે ગુપ્તા સાહેબ? હે Yeah, sorry, is that all? ના, ના. વિચાર માંગે છે. It depends on court. It is not a part of our investigation. સાચી જ વાત છે સર, એનું Same. કારણ છે કે by virtue of scheduled offense you have committed PMLA offense. In PMLA offense, this Western group of companies are accused. Here they don't make them an accused. નહીં, in ECIR he made the accused હા, એ ECI માં PMLA and accused after છે. during the investigation he became the witness. Witness, હા. In ED investigation, in ECIR
हमारा बे केस में In ECIR, he made the accused. हाँ सर ECIR में Company has made that. એમાં સર આ કંપની જ આ કંપનીનું જ છે ને, The company કંપનીનું જ છે આ કંપનીનું તો that છે જ આમાં કોઈ that પર્સનલ is- તો છે જ નહીં આ લોકો. So it's a child. It's a child. The Pamla case is a child of the main case. PMLA કેસમાં સર એવું છે કે the company was benefited by getting the land at a cheaper rate. This was the actually proceeds of crime. Yes. He has indulged into proceeds of crime. Then it will be two version. If the benefit is given to the company, why should I have to be punished? He's not having the reply of that. If company is responsible, why they are punishing to me? If they are telling before this honorable court. It depends on અમારા the કેસમાં basis of સાહેબ the case. પર્સનલ કેપેસિટીમાં એક્યુઝ છે એમાં કંપની નથી એમના ECR ના કેસની અંદર એઝ એ કેપેસિટી ઇન વિટનેસ સર ક્લિયર કરો તમારો ઇન્વેસ્ટિગેશન અંગે તમે ક્લેરિફિકેશન ક્લેરિટી તો આવી જ જોઈએ રેકોર્ડ ઉપર. એ તો કોર્ટના રેકોર્ડ પર છે આ ક્વેરી છે આટલી ક્લિયર કરો રેકોર્ડ ઉપર. તો ડિસ્કસ બાકી અમારું ચાર્જશીટ ઓલરેડી ફાઇલ થઈ ગયું આપ નામદારની ક્વેરી એટલા પૂરતી છે કે ECI કેસની અંદર વિટનેસ છે ને અમારા કેસની અંદર એક્યુઝ છે. હવે સર મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડ જે વાત કરે છે 2018 નો કેસ થયો તો આના પછી રજીસ્ટર થયો જેનું રેફરન્સ લે છે સર એમાંય વિટનેસ છે We cannot. તો એ તો ઓલરેડી રેકોર્ડ ઉપર છે કોર્ટના પણ તો અમારા ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટમાં એમ નહીં તમારા ઇન્વેસ્ટિગેશન તમારી એજન્સીનું શું મારે લખવું આમ એકમાં આમાં આરોપી એક એજન્સી આરોપી બનાવે બીજી એજન્સી વિટનેસ બનાવે સેમ એજન્સી વિટનેસ બનાવે. પણ સર એ એજન્સી અમારી એક એજન્સી છે સબ સ્ટેટની છે બીજી છે સેન્ટ્રલની છે જેમાં એમને વિટનેસ બનાવે સેમ સ્ટેટની હા એ SCB ના ડિફરન્ટ કેસમાં હા ભાવનગર કોર્ટમાં સર ભાવનગર કોર્ટમાં એમાંય વિટનેસ છે રાઈટ હા અને આમાં એમને વિટનેસ આમાં એક્યુઝ આર્ટિકલ 20 સબ 3 23, clause 3. ક્લોઝ 3 આર્ટિકલ 20 કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ Article ઇન્ડિયા. 20, Yes. That cannot be used. 2014 ને 2018 માં અલગ અલગ એમની પ્રોબ્લેમ થયા છે સર બતાવી દઈશું અમે તો હવે આટલી ફેક્ટ્સ ક્લિયર કરવી પડશે ચાર્જશીટના પછી fact તો clear છે, આર્ટિકલ પણ અમે on the આર્ટિકલ contrary નહીં તો પછી આપણે જોઈ લઈશું આર્ટિકલ 20 સપ્લિમેન્ટરી અમારે સાહેબ, પેલું જે judgment કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા. now the judgment 164 નું જે હતું નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ સો વેરી ક્લિયર કટ કે એકવાર સાહેબ હું 164 નું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું then I cannot run away sir. એ તો બીજા કેસ હા વાત છે sir we are not એટલે run એમ away. કહેલું કે એ બીજો કેસ છે એવો. Witness સાહેબ, અને આપ- પાછું એ ડબલ વાત કરે એ એમ કે છે કે એ બીજો કેસ છે ને પાછું એમ કે સિમ કાર્ડ સેમ છે. સાહેબ, નહીં બીજો- સિમ કાર્ડ સેમ સાહેબ, નથી સાહેબ એમાં તમે- સિમ કાર્ડ સેમ ની મારી વાત જ મેં એવી રજૂઆત જ નથી કરી ના ના સર ના બધું સર રેકોર્ડિંગ છે ને, પણ સિમ કાર્ડ એ અલગ છે સર અહીંયા એ યુઝ કરતા એ સિમ કાર્ડ ની વાત છે રેકોર્ડિંગ છે. ઇટ્સ ઓકે સાહેબ અમારે કઈ ડિફર થવાનું નથી અમારા સ્ટેટમેન્ટ થી કોડેકર સાહેબ આપને કઈ કેવું છે કે આટલું ક્લિયર થાય પછી સાંભળું તો થોડું સારું રહેશે. Sir, I'm very much clear in my those submissions. There will not be any confusion in so far in my case. So far in my case is concerned. Is one of the accused person who wanted that I may be given the pardon. Use the microphone. He Thank may be you. given the pardon. And he may be treated as a witness under section 133 of the Evidence Act. Under 133 of the Evidence Act, it is clear that accomplice can be a competent witness. There is no bar. In aid to the investigation or in aid to the prosecution, if somebody wanted to disclose the true disclosure
of the facts, then in that case, the court can think over that. And that is why the provision is made in the CRPC as well as in the Evidence Act. So, but in my case, the charge sheet is rests upon the documentary evidence against the concerned accused person who wanted to be given a pardon. First, that he entered into an agreement of partnership deed with the wife of the accused number one. That is on the documentary evidence. In support of that, we have got not only the documentary evidence, but the oral evidence in the form of the oral witnesses. One employee of that company and another is the notary advocate. So, but other part of the offense is concerned, without there being any consideration, she was made the partner in 2004. And in 2008, he was given the consideration to the tune of rupees 29 lakhs. 9 lakhs. ચાલો. Now that has been proved by the prosecution by way of the documentary evidence of the all bank transactions, which is evidently apparent on the face of the record of the charge sheet. Not only the documentary evidence, but the oral evidence in the form of the bank employees are there. So there is the legal and prosecutable material existed against the A2. Even without there being given the pardon to the A2, we can prove our case. Now, at this stage, he wanted to be an approver. He wanted to say that, yes, I wanted to give the true disclosure to this honorable court. About what? About that partnership that is not legal in terms. Secondly, the illegal transactions, which was in the form of the legal transactions by way of transferring 29 lakhs to the account of Shamal Sharma. And if that be so, then it would be really facilitating word to the cause of the prosecution, not only to the cause of the prosecution, but the cause of the justice also. It would not prejudice to any of the accused person. So we want that true disclosure is required to be made. And that too before the competent court. And that would be meditated over by this honorable court, and only after that would be given the real sense of the Milord argument, whether the pardon is to be given or not. So my case is not without there being any pardon given. I may prove my case because legal and prosecutorial material is existed. And And your, if the and your case is not based on circumstantial evidence. yes, આપના જે જજમેન્ટ છે જરા જોઈ લેજો બધા. હા? so that is so far my case is concerned. And under the 133 of the Evidence Act, the accomplice can be a competent witness. So these are my submissions now. Please, sir, I may be obliged. And admittedly not on base of circumstantial evidence. Not only, yes, no, But- I am supported but- with my, at yes. least Yes, please, sufficient. please. Their case may be different, Lord, my case is different. Sufficient, બસ આટલું જ Yes. Ultimately, he is not objecting my pardon. Hmm? Ultimately, he is not objecting my. તમારો તો કેસ જ ક્યાં છે મારી સાથે? હમ? અમે તો શું તમારો કામ કરીએ? ક્યાં છે? તમારામાં ક્યાં છે? હું સુનિલ મિલાગને. એ તો સુનિલ મિલાપ હા, બરાબર. તમારું મને- તમારામાં તમે તો over છે જ, react એટલે તો એ બધા ભેગા છે, એ ભેગા થઈ ગયા. ના, ના, Prosecutor કઈ વાત નહીં. object કરે, કોઈ આવતું હોય. વાળા વેસ્ટર્ન ગ્રુપ ઓફ કંપની એટલે એમને કદાચ પણ સ્ટ્રોંગલી મિસ્ટર પઠાણ સ્ટ્રોંગલી ઓબ્જેક્ટેડ ઓન પાર્ડન. હ તમે પૂરી દલીલ સાંભળી નથી. સાહેબ એટલે તમારે concern પૂરી આપી દલીલ દીધી. I am very much clear in my Huh? question. Concern. I may not Yeah. confuse this honorable too. હમ, Please. પૂરી આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળી છે. Yes, sir. Please. સારું. આવતીકાલે વિશેષ
ઓલું બપોર પછી આવશે ત્રિવેદી સાહેબ એટલે એમને સાંભળી લઈશ હા, મારા- સાહેબ સાંભળી લીધું. I may not be- એમને સાંભળી લઈશ Yes. ગોસ્વામી સાહેબ માટે આવતીકાલે ફર્ધર ના, બપોર પછી એમને સાંભળશે ત્રિવેદીને. હા. સર બપોર પછી અમે કહી દેજો આપ નામદારને અને અનુપુર સાહેબ બપોર પછી અમે કહી દઈએ સર આપણે આવતીકાલે મૂક્યું છે આવતીકાલે રાખો ને. ચાલો. સાહેબને લખાવતો વાત. ભલે આવતીકાલે તમારે કઈ કેવું નથી ને મારી ક્વેરી છે એ જ તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ છે પણ ના મેં જે ક્વેરી કરી એ જ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય તમારે શું હોય છે હા બસ એ જ તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ કે રજૂઆત હશે એમની બસ પૂરી પતી ગઈ. હવે કોર્ટ ડિસાઈડ કરશે આ તો કોર્ટ તરફથી આટલી ક્વેરી છે એ તો કોર્ટ ડિસાઈડ કરશે રેકોર્ડ જોઈને કે આમાં જરૂર છે નથી એ બધું શું આ તો ક્લિયર કરવા માટે મારો કેસ ક્લિયર જ છે તમારે કેસમાં એવિડન્સ સફિશિયન્ટ છે કન્ટેન્સમાં અમે નથી જતા જી સર, deeply obliged. Deeply obliged. આવતીકાલે બપોર પછી જ સર. આજે બપોર પછી રાખ આવતીકાલે બપોર પછી નહીં, આજે બપોર પછી અનુકૂળ હોય તો આપ જેમ કહો એમ કાલે એમાં વીકનેસ છે લખાવાનું તો Okay. અને જો સાંભળશે ને ત્રિવેદીને હા. પછી સાહેબને કાલે અમારી પાસે એક વીકનેસ છે બરાબર. બોમ્બે થી બોમ્બે કાલે થી સવારે પેલા કેસમાં વીકનેસ છે મારે પ્લીઝ એટલે એમ ભાઈ આઈઓ ઇઝ પ્રેઝન્ટ મિસ્ટર હા. ટી કે પટેલ. આવ્યો કાલે સવારે પ્લીઝ પ્લીઝ. ખાલી મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે મારા ક્લાયન્ટ ને એક્ઝમ્પશન એના માટે સેલ કાર્ડ આપી છે હેલ્થ ઇઝ નોટ ગુડ આજે પણ ટ્રાવેલિંગમાં છે મને બહુ આજે ક્યાં બોલાવ્યા હતા ક્યાં Virtually આજે તો એના માટે લાવ્યો છે કે પ્રોસેસ કરી આપવા ઓકે પણ સાહેબ હવે કાલે સાહેબ હું એક્ઝમ્પશન આપીને વર્ચ્યુઅલ કરે હા, હા. આ ડીપલી ઓફર્સ પ્લીઝ કાલ મોર્નિંગ ક્યાં Present was at 3 o'clock.
सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी। अच्छा जी सर, आज आज Among next time, I will give the tender and application of 20. Sir, એમાં હવે એવું છે પરિસ્થિતિ બધા accused same છે witness એ ખબર છે તો એક વાર ચાલે મતલબ તો ચારે પાંચો સાથે ચાલશે તો મેં એ વાત કરી કે એક સરકાર વિચાર કરી દીધો next time I will tender this application આજે હું વીટી ફેર પહેલી next step would be legal એ દિવસે સર witness સાચું છે પણ આજે એવું તો એ કહેવા માટે પણ સર આજે મારું વીટી સર મારે પણ એક બીજી ટેન્ડર એપ્લિકેશન કરવી પડશે જોડે ચલાવવા સર અગર પહેલાથી જ અગર એવિડન્સ 4-5 મેટ્રોમાં જોડે ચાલે that would be more perfect સાહેબ આજે પહેલો witness છે અને ત્રિવેદી સાહેબમાં એઝ પર જેટલું લાગતું હતું મને એવું નથી કે ઓબ્જેક્શન છે કેમ કે સર સર witness સર witness સર એવી પરિસ્થિતિ બિલકુલ જ નથી witness સર witness નથી કરવાનું ક્યારે માનું છું પણ એ ખાલી એવી અરજી છે બાકી અગર સર બાજુ ચલાવવાનું હોય તો એ પણ એકદમ એ મેટરમાં ચાલશે એ અરજીમાં અગર ઓર્ડર થઈ જાય તો મારે 5 મેટરમાં એક જ વિટનેસ સભાશે એક ટાઈમમાં 5 વિટનેસ ચાલશે એક જ ટાઈમ પર એટલે સર પ્રોસેસિંગ લેવલ એક્યુરેસી છે સર મને ખાલી એક અરજી કરવાની છે બાકી બીજું કંઈ તો સર સમય ખાલી સર એવું તો છો ને સર અપિયરન્સ મારું આજે છે હા સર એડજોર્નમેન્ટ આવું કીધું સર
સર સર સર સર પ્રશ્ન સર મારું અપિયરન્સ પણ આજે છે, મારું બીજું કઈ એવી પરિસ્થિતિ નથી, અપિયરન્સ પણ મારી એઝ ટુડે હતી. સર આ પરિસ્થિતિ કેવી છે? અમે સર ભલે 3 દિવસ પછી રાખો ને સર, અગર એડજોર્નમેન્ટ લેવી જોઈએ તો હું ના ના પાડું સર. એક વિટનેસ આવેલા છે બરોડાથી આવશે. સર મારે એક ખાલી એક એપ્લિકેશન સર પહેલી ડેટ ઉપર જ સર પહેલી ડેટ ઉપર જ ખાલી ઇક્વિપમેન્ટ બધું આપવાનું એને સર I don't understand, but એક ખાલી ચાન્સ આપો સર, 4 દિવસની મુદત આપો નથી આપો. આ વિટનેસ બરોડા છે, અમદાવાદ થી આવતા તો ઠીક છે. સર રિઝનેબલ અમાઉન્ટ થશે તો હું કહું સર અમારે કોર્ટ સર સર અમારા માટે જે કોર્ટ કે એ અમારે માનવું જ છે, એ ના નથી પણ અરે સાહેબ હા એ કરી દઈએ સાહેબ તો સર એક મને એ વિટનેસ ને પૂછી લો. ના ના એ ચોથા માળે બેઠા, સીબીઆઈ ની ઓફિસમાં બેઠા. આવે કહી દઉં. હાજી હાજી ચોક્કસ. હું એડજોર્નમેન્ટ આપી દઉં અને સર આપી દેજો બે તો હું જી 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 હાજી હાજી. ના ના હા એવું સાહેબ હા સર એવું ચોક્કસ હાજી. એમાં આ આ બી બધામાં ભાગીદાર. ભાગ એમને પાડી દો સાહેબ અડધો, એટલે હું તો ભાઈબંધીમાં ના શકું પાડ્યો. એ તો થઈ ગયું તારીખ. ના ના ખાલી જશે સાહેબ તારીખ આપે છે હમણાં. પ્લીઝ સર વાંધો નહીં સર, તારીખ આપે તો થઈ ગઈ. આમાં તો બધા જામ કોઈ અંડર ટ્રાયલ નથી આઈ થિંક છે. સર મેં રિક્વેસ્ટ 6 મે ની સાહેબ આગળ પાછળ, કારણ કે સાહેબ 6 તારીખે મારે ફરિયાદી બોક્સમાં છે એસીબી માં સાહેબ બહારગામ છું. ડન સર ચાલે. 4 તારીખ 4-5 પબ્લિશ સર સર એક ઈમેલ લીધું છે, બે ઈમેલ લીધું છે આપી દો બધી ભેગી એક એક સાથે 4-5 આપી દો આરોપીને ધક્કો એક જ હા ના ના વાત સાચી એટલા માટે પબ્લિશ સર આપી દો સર બધા મેચ ઓકે. બે માં આયા છે, 2 મેટરમાં 84 અને એક મજા આવે. એકમાં 84 84 મેચ આપી દો આપી દો. પહેલામાં સાહેબ લિસ્ટ રજૂ કરું છું. સર. 10 બાકી છે આઈટમ, થોડી વધારે આટલી 4 વાગ્યા સુધીમાં થઈ જશે. એટલે એમને મેં કહ્યું સાહેબ તમે કાલ કોપી લઈ, અને હું ખોખું આપી દઉં સાહેબ, એમને કોપીઓ આપેલી છે અને એમના જો ચેક કરી લે, ખૂટતી હોય તો હું આપી દઈશ. હા જે તમારી પાસે નહીં હોય હું આપે. મળી જશે. તમારે આવવાની જરૂર નહીં, હું આપી દઈશ. તમારે જુનિયર ને મોકલજો. હા જ આવી જાઓ. હાજી
કેટલા સાક્ષી દેખાતા નથી. થઈ ગયો. આધાર કાર્ડ ની જરૂર છે. જી સાહેબ, એક રિક્વેસ્ટ એવી હતી કે સાહેબ એક જીપીઆઈડી એ રાખેલી છે 7/2020 કંઈક વિટનેસો આવે છે, હું 21 તરફે છું, પણ સાહેબ વેટ તો થઈ ગયું ઘણું. હવે મારે મારા ડોટરનું સાહેબ હિંમતનગર સગપણ જોવા જવાનું છે બધાને, એટલે હું સાહેબ વેટ કરીને બેઠો હતો અને ફેમિલી તે વેટ કરે છે. બેબીનું મારે સાહેબ આજે ત્યાં જોવાનું છે, એટલે સાહેબ રિક્વેસ્ટ એ મારા જોડે એડવોકેટ છે સાહેબ, અન્ય એક્યુઝમાં છે. પક્ષી તો એમને સાહેબ સ્વીકારતા તો હું આપી દઉં સાહેબ. કેટલા વિટનેસ કેટલા છે? 4-5 વિટનેસ છે. બોલો. મારી પાસે કોઈ દેખાતું નહીં. મારે તો 30 જોઈ લો. એમાં સાહેબ કદાચ હું કોસ્ટ આપવા બી તૈયાર છું સાહેબ, મારે જવું પડે એવું થયું છે ને એટલામાં. તો સાહેબ પણ હવે ડોક્યુમેન્ટરી ઉપર છે. આરોપી કરશે અને એમના 7-8 આરોપી અલગ છે, એટલે આખું ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ ઉપર બેઝ છે. તો એ જ રીતે એમના આખું માઇન્ડ સેટ છે, કેમ કે મેં એમના માઇન્ડ વિટનેસ કોણ આવ્યું? મને કોઈ મળી ના સાહેબ. હું જોઈ લઉં છું. સાહેબ હું સાહેબ ભથ્થું બી આપી દેવા સાહેબ તૈયાર છું, પણ મારે સાહેબ મારી સિચ્યુએશન આજે એવી થયેલી છે. સાહેબ ના જાઉં તો મારી ફેમિલી ત્યાં તૈયાર થઈને બેઠેલી છે સાહેબ. જોઈ લો. હા જોઈ લો. જી આઈ એમ ઓલવેઝ સાહેબ, હાઈલી ઓબ્લિક સાહેબ. હું કદાચ નીકળું સાહેબ વેટ. હા તમે જી સાહેબ, એક્શન કરવા સાહેબ મારી રિક્વેસ્ટ છે. આઈ એમ ઓલવેઝ સાહેબ, હાઈલી ઓબ્લિક. જી જી સાક્ષી તો સવારે બધા હાજર જ હતા, નામ બધા બહાર જ બેઠા છે સાહેબ. આજ 2 વાગ્યા. ના ના હું જોઈ લઉં, હું શોધી કાઢું મારા વિટનેસ. જી સર. એક્ઝોટમેન્ટ માટે સાહેબ એપ્લિકેશન આપી દો સાહેબ. જી સાહેબ, હું સબમિટ કરું છું. આઈ એમ ઓબ્લિક, હાઈલી ઓબ્લિક. 2 વખત આવી ગયો સાહેબ, પણ એ ચાલતી હતી. અચ્છા. એમ મેં કીધું એ શરૂ થયું છે એટલે પછી મેં કીધું હા, કારણ કે પાછું આ તો બધું ઉપર જ દેખાય છે, જોઉં છું હું. જી સર. અધિકારી
સર વાત કરેલી છે, આવે છે સર, હું 5 મિનિટમાં આવું છું. ના ના હું કરી નાખું. લાવ ક્યાં છે આયો? લાવો ને રિપોર્ટ આપો. આયો ક્યાં છે? કર દો. અમદાવાદ શહેર ડીસીપી પોલીસ સ્ટેશન પાર્ટ એ 086/23 406 420 419 120 બી જુગાર ધારાની કલમ 4(5), આઈટી એક્ટ ની કલમ 66C 66D તથા સિક્યુરિટી કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1956 ની કલમ 23(1) મુજબના આરોપીઓ છે કુલ 6 અને એમની સામે જુદા જુદા 10 કારણોસર એમને કુલ 7 દિવસના રિમાન્ડ માંગેલા છે સાહેબ. તો એમની ખાસ જરૂર છે એટલે, અને જાજા બધા આરોપીઓ છે, એમના એકાબીજીનો શું રોલ છે, અને એમાં ઘણા આરોપીઓ નહીં પકડાયેલ આરોપીઓ હિમાંશુ રાજકોટ, ભદ્રેશ બકુલભાઈ પટેલ એ મળી આવેલા નથી. એ કઈ કઈ જગ્યાએ સંભવિત હોવાની શક્યતા છે એ બધી તપાસ કરવાની છે. આરોપીઓ અમદાવાદ શહેર એસજી હાઈવે સિલ્વર ક્લબ પાસે મની પ્લાન્ટ બિઝનેસ હબ દુકાન નંબર 507 ખાતે બેસી ગેરકાયદેસરના શેર ટ્રેડિંગ નું કામ કરે છે. તેમજ હાલના આરોપીઓ જ્યારથી આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરે છે ત્યારથી આજ સુધીના કેટલા સોદા કરાયેલા છે અને કેટલા સોદાઓ પર કેટલો સરકારી કર ભરેલ નથી એ તપાસવાનો બાકી છે. બીજું, આ કામે નહીં પકડાયેલા આરોપીઓના નામ સરનામા હજી સુધી જાણવા મળેલા નથી. એટલે એ બધાના નામ સરનામા તથા 5 એપ્લિકેશન તથા વ્હાઇટ બ્લુ નામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઉપર અગાઉથી જુદા જુદા આઈડી પરથી લોગિન કરી આપેલો હોય તેઓ બંને જણાવે તે મુજબનું શેર ટ્રેડિંગ હાલના આરોપીઓ કરતા હતા. એટલે એ મેઇન આરોપીઓ છે એ હજી પકડથી બહાર છે, એને પકડવાના છે અને એમની બધી માહિતીનું લોકેશન બધું આમની પાસે છે. ત્યારબાદ આ કામે હાલના આરોપીઓના કબજામાંથી કુલ 18 મોબાઈલ મળી આવેલા, જે તમામ મોબાઈલ ફોનમાં ગોલ્ડ તથા સિલ્વરના શેરના સોદા થયેલાનું તપાસમાં જણાઈ આવેલું. જેથી આ શેર કોને કોને ખરીદ વેચાણ થયેલ છે તે સંબંધે હાલના આરોપીનું ઇન્ટ્રોગેશન જરૂરી છે અને ગેરકાયદેસરના શેર ટ્રેડિંગ કરનાર ઈસમોને શોધી તપાસી એમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવી પડે એવું છે. હાલના આરોપીઓ અમદાવાદ શહેર એસજી હાઈવે સિલ્વર ક્લબ પાસે મની પ્લાન્ટ બિઝનેસ દુકાન 507 ખાતે બેસી ગેરકાયદેસરના શેર ટ્રેડિંગનું કામ કરતા હોય. આ ઓફિસના માલિક કોણ છે, આ ઓફિસ કોણે ભાડે રાખેલ છે, તેમજ હાલના આરોપીઓ ઓફિસમાં કેટલા સમયથી આ કાર્ય કરતા હતા
એ બાબતની માહિતી આરોપીઓની હાજરીમાં મેળવવાની જરૂરી છે. તેમજ હાલના આરોપીઓ પાસેથી મોબાઈલ નંબર 18 મળી આવેલા તેમજ નહીં પકડાયેલા આરોપીઓના ફોન નંબર મળી આવેલ છે, જેથી તમામ મોબાઈલ ફોન નંબર ના સીડીઆર મંગાવી આરોપીઓને તેઓના ફોન સંપર્ક અંગે પૂછપરછ કરી ગુના સાથે સંકળાયેલ તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. અને આ કામે શેર ટ્રેડિંગ કરતા હાલના આરોપીઓની ઉપરની તેમજ નીચેની વ્યક્તિઓ કોણ કોણ છે, તેમજ કેટલા શેર સોદા કરેલ છે, તેમજ આ ગુના સાથે બીજા કેટલા આરોપીઓ સંડાયેલ છે તે હકીકત હાલના આરોપીઓ બતાવી શકે તેમ હોય, જેથી હાલના આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડીની હાજરીની ખૂબ જરૂર છે. મુખ્ય સૂત્રધાર કોણ છે તેની તપાસ થવી જરૂરી છે. તેમ હાલના અને નહીં પકડાયેલા આરોપીઓએ સરકારશ્રીને ચૂકવવો પડતો કર નહીં ચૂકવી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલ નફો જેના નાણાં કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં વાપરેલ છે કે કેમ તે સંબંધે તપાસ કરવી જરૂરી છે. હાલના આરોપીની પૂછપરછ કરી અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા ડબ્બા ટ્રેડિંગના ધંધા સાથે બીજા કેટલાક આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે, તેમજ બીજી કેટલી જગ્યાએ આવા ગેરકાયદેસરના ધંધા ચાલે છે એ અંગે તપાસ આ આરોપીઓને સાથે રાખી કરવી જરૂરી હોય. આ આરોપીઓને કુલ 7 દિવસના રિમાન્ડ આપવા મારી કોર્ટને નમ્ર રજૂઆત. Striking balance between the personal liberty and statutory right of police investigation. My only substance is that there are no case electronic evidence and documentary evidence માં આધારિત છે. તે તમામ મુદ્દામાં ઓલરેડી પોલીસે કવર કરી લીધા છે. તેના માટે about 24 hours એમને રિમાન્ડની જરૂર નથી. સેકન્ડલી ઇટ ઇઝ વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ પ્રિન્સિપલ ધેટ કોઅક્યુઝને પકડવા માટે પણ અમને પોલીસમાં ડિટેન કરેલું છે. એ આપના નામદાર કોર્ટ ભલે સાહેબ 24 કલાકથી વધારે જરૂર નથી એ તો એમણે કીધું, તો હવે 24 કલાકના તો સાહેબ આપો.
હાજી હાજી સાહેબ SD કોર્ટમાં જવું પડી ગયું. GPID 7/2020 માં DC પટેલ સાહેબે અરજી આપેલી છે એમ સાક્ષી છે એમાં 6 સાક્ષી છે એમાં 3 સાક્ષીના ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓરિજિનલ નથી છે નહીં એમની પાસે એટલે એ લાવવા ઉપર બાકી અને 3 લેવા આવ્યા છે અને બધાને સાથે રાખવા સાથે જે કહે છે. હા જી જી ચિરાગભાઈ પટેલ હા બધા આવી જાય. આરોપીઓ હાજર આરોપીઓ એમના જતા રહ્યા છે મારા હાજર મેન્શન કરી ગયા છે. ચિરાગભાઈ ફરિયાદી છે અને બીજા 3 જણ પાસે ઓરિજિનલ છે એમની પાસે ઓરિજિનલ નથી. હા મળશે ઘરે મૂકીને આવે કારણ કે ધનંજયભાઈ આ બાજુ હા હર્ષવર્ધનભાઈ ઓરિજિનલ રસીદો છે ને તમારે ત્યાં ઘરે છે તમારી ઘરે તમારા સાસુની એક છે અને ફરિયાદીની બાકી એની પાસે ના એ ઘરે મળી શકે. અસલ રસીદો લેતા આવજો હર્ષવર્ધનભાઈ તમે હા ઝેરોક્સ 2 લે હાલ આવશે. ઝેરોક્સ તમારે રાખવાની અસલ અહીંયા રજૂ કરવાની પછી બધાને એક સાથે લઈ લઈએ. કઈ તારીખ સારું 2/5 આવવાનું અને કાકા તમે 2/5 આવજો. એક કર્મચારી છે એના પાસે કશું છે નહીં પણ એને ના બોલાવી છે કોઈ જરૂર નહીં ડ્રોપ કરી દઈશું. એ ક્યાં ગયો ભાઈ એને તો અમે એમાં જરૂર પડશે પછી એની પાસે કશું છે નહીં. એ ત્યાં નોકરી કરતો પહેલા 3-4 મહિના પગાર બાકી છે એવું કહે છે.
એ કર્મચારી છે, એની પાસે રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ્સ કોઈ નહીં. એટલે હાજી હાજી રાકેશભાઈ, તમને જરૂર પડશે તો સમન્સ આવશે, તમે ના આવતા. હા, પછી લેતા આવજો. ના ના, અત્યારે તમારી જોડે. હાજી 2-5 2-5 છે. અસલ દસ્તાવેજ અસલ બધી જ. તમે બી લેતા હોય, તમારા સાસુ નહીં લેતા. અમારી લિસ્ટ સાહેબ કાઢી આપી દઈશ. એમાં સાહેબ મેં કહ્યું એમ કે એમના સાસુની પ્રોપર્ટી છે, અને એક બીજા હમણાં નિવેદન થયું, એ બી ત્રાહિત માણસ છે, નાઈધર ધ આરોપી નોટ વિક્ટિમ. એ લખીને આપી દે કે મારી પ્રોપર્ટી વેચીને પૈસા જમા કરાવવા માટે અંડરટેકિંગ, તો પછી આપણે શરૂ કરી દઈએ, બાકી પંચો બોલાવી લઈએ. અને એમાં સાહેબ મુદ્દામાલ મેં કહ્યું, મુદ્દામાલ રજૂ કરાવી દઉં છું, તૈયાર છે. ઓરિજિનલ પાવતીઓ અને રસીદો બધું છે. હકીમ સાહેબ, હા તો એમને જે અનુકૂળ હોય તારીખ છે, મને તો બધી અનુકૂળ. જી Serial number 2. Other side advocates has made their endorsement that they have no objections. Haji, transfer agreement. Transfer માટે એપ્લિકેશન ટ્રાન્સફર માટેની, પણ રીઝન ઇઝ નોટ પ્રોપર ફોર ટ્રાન્સફર. રીઝનમાં એવું છે, મારું કેવું એટલા માટે એવું છે કે સાહેબ મારા અરજદાર જે છે ને, પણ વિડિયો કોન્ફરન્સ થી લઈ લ્યો. પણ સાહેબ આ નેક્સ્ટ મંથમાં મે મહિનામાં પહેલા બીજા વીકમાં તો આવી જવાના છે. પણ એ પેલા વિડિયો કોન્ફરન્સ થી થઈ જાય ને, એમાં શું વાંધો? વિડિયો કોન્ફરન્સમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? પ્રોબ્લેમ નથી, પણ that type of experience I have not, sir. Please. વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ થી તમને ઓર્ડર કરી આપું વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ. ના સાહેબ, મને એમાં નહીં અનુકૂળ આવે. અને બીજું પ્લીઝ સર, તો મેરિટ્સ ઉપર ઓર્ડર કરી છે તમારે સાહેબ કે આજે 2010 ની મેટર છે, 2009 ની મેટર બીજી કોર્ટમાં છે, ત્યાં મહિનાની, 1.5 મહિનાની, 1.25 મહિનાની તારીખો અપાય છે. તો મારું ખાલી એટલું જ એવું મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે મને 1 મહિનો જેટલો હવે ટાઈમ બાકી રહે છે, નેક્સ્ટ મંથમાં તો આવી જાય છે પહેલા બીજા વીકમાં, એટલું કરી આપો તો સારું સાહેબ. ભલે, તો મેરિટ્સ ઉપર સાંભળી, તમને સાંભળ્યા, બીજું કઈ કેવું છે? બીજું તો મારી પ્રેયર જ નથી સાહેબ, એ જ પ્રેયર છે, આ જ રીઝન છે, બીજું રીઝન બી નથી કે અહીંયા જે યુજી ટ્રિબ્યુનલમાં જો એટલી લાંબી તારીખ અપાતી હોય તો હું એવું નથી કે એઝ ઓફ રાઈટ નહીં, પણ થોડું પ્રેક્ટિકલી બનીને જો કામ લેવામાં આવે તો સાહેબ પૂરું થઈ જાય. બીજું મારી ક્યારેય તે કોઈ દિવસ લિંગર કરવાની પ્રેક્ટિસ નથી, કોઈ પણ કામ હોય એના દિવસે હું તરત પૂરું કરી દઉં છું સાહેબ. આજે પણ એમની કોર્ટમાં બીજી પણ મેટર હતી, સ્ટેજ બાય સ્ટેજ તરત ક્લિયર કરું જ છું. એટલે if it is please sir. સાંભળ્યા ઓર્ડર.
સિરિયલ નંબર 4 છે સર. એ 65 ફિગર વાળી જજમેન્ટ માં મેટર લીધેલી છે. 65 ફિગર વાળી છે મેટર. પણ સાહેબ આમાં એફિડેવિટ બી છે અરજદારની. ઉપરથી આવી ઉલટ તપાસ ને બધું છે ને. હા થઈ ગયું છે. ઓકે એક્ઝિબિટ ને બધી પડી ગઈ છે. એ એક્ઝિબિટ ની ખબર નથી, બાકી ઉલટ તપાસ થઈ ગઈ. જોઈ તમે જોઈ લ્યો સિરિયલ નંબર 11 ને. હા સિરિયલ નંબર 7 છે એકદમ. એમાં સાહેબ અરજદાર ગુજરી ગયા છે. હું વારસો જોડવા અરજી આપું છું. નો ઓબ્જેક્શન લખાઈ દીધું. લખી. હા પછી એક સિરિયલ નંબર 11 છે સર. એમાં એક્ઝિબિટ પાડી એમાં સાહેબ અરજદાર થઈ ગયા છે, એક્ઝિબિટ બી પાડી દીધા છે. કબૂલ્યું છે. તે પેલી કન્સર્ટ ફિગર વાળી જ છે સાહેબ. 11 નંબર 11 ઓકે. 7 માં વારસો જોડ્યો. વારસો જોડ્યા પછી કઈ બાકી રહી એ અલગ મેટર. આ બીજી છે. એમ નહીં, આ તો ઓકે થઈ એમાં અરજદાર નથી તપાસ્યા. કન્સર્ટ ફિગર આપેલી છે. અને સાહેબ બનાસકાંઠાનો મને ખબર નથી, આજે જ મને ખબર પડી કે સાહેબ બી અરજદારને બોલાવે. મોકલી દીધા પછી ખબર પડી છે. 1 લાખ નું હોય તો બોલાવીએ, બાકી નથી બોલાવ્યું. 1 લાખ માં બોલાવીએ છીએ. તો સાહેબ બનાસકાંઠાની પાર્ટી છે, મને અત્યારે જ ખબર પડી. આ બધું એફિડેવિટ બધું કરાયા પછી વારસો જોડવા. 1 લાખ થી નીચેનું કરવાનું છે ફિગર. ના ના લાખથી વધી જાય એટલા માટે જ મેં રાખી છે કે તમને મળવા પાત્ર જેટલું છે એટલું તો આપણે આપવું પડે ને. તો કન્સર્ટ ફિગર આપો. પણ પ્રોસીજર તો કરવી પડશે ને. કન્સેન્ટ ફિગર બરાબર છે તમારું, પ્રોસીજર તો કરવાની ને. તો સાહેબ આમાં 1 વીક ની તારીખ ના હોય, કેમ કે એ બધું પતી ગયેલું સાહેબ. મેં અરજદારને પાછા મોકલી આવતા વીક આજે હોય તો આજે લઈ લેજો. પણ એ જતા રહ્યા સાહેબ. ફોર વ્હીલ લઈને આવેલા બધું કરી દઈ, વારસો જોડી દઈને પાછા બોલી વારસો લખ્યું છે એટલે આવતી વખતે એમને તપાસી લઉં. કઈ વાંધો નહીં. આજે હોય તો બોલાવી લે, આજે પૂરું કરાવ. ફોન કરું છું જો અડધે પહોંચે હોય તો બોલાવી લેજો. એક સિરિયલ નંબર 14 છે સાહેબ. એ બી જજમેન્ટ માટે છે. એમાં બી અરજદાર તપાસી લીધા, એક્ટિવિટી પડી ગયો. ઓકે 14 નંબર ઓકે. સિરિયલ નંબર 14 ઓકે. 11 ઓકે છે ને 14 ઓકે, બંને ઓકે. સિરિયલ નંબર 6 છે. 450,000 ના એમાં સાહેબ બાય કન્સેન્ટ સાહેબ નક્કી કરેલું સમાધાન માટે. એમાંથી લાખથી વધારે એમાઉન્ટ છે એટલે ઉલટ તપાસ મેં અત્યારે લઈ લીધી છે. અને સાહેબ મારો પુરાવો મેં રજૂ કરી દીધો છે. સાહેબ એક્ઝિબિટ પડી જશે કે ભાઈ અમને કેવું એન્ડોર્સમેન્ટ કરવાનું. રિસીવ કરી આપે સાહેબ. કન્સેન્ટ થઈ ગઈ છે પછી વાંધો ભલે ને એક્ઝિબિટ પડે તેમાં શું હોય, એને એક્ઝિબિટ આપી દે. આપણે તમે રજૂ કર્યું છે ને, એક્ઝિબિટ આપી દઈશું. કઈ વાંધો. ઓકે કરી દે સાહેબ. આપણે ઓકે કરીને મૂકી દે. ખુરશી આપી દીધી છે ને. હા મેં પ્રોજેક્ટ આપી દીધું. ક્લોઝિંગ આપી. હા હા સાહેબ. અને મારો પુરાવો કઈ વાંધો નહીં, લઈ લઈશું. ચાલો હવે કોઈ બાકી છે? ઝડપથી આવી જાય. તો ઝડપી મારા વિટનેસ ને લેવાના છે. સુનિલભાઈ એટલે મેં મારી રીતે કીધું અત્યારે આપણે આ જે એક્ઝિબિટ પડી જાય એટલા માટે જે મેં કીધી એ પ્રમાણે જઈ જતા હોય તો એક આ વસ્તુ પૂરી થાય અને પછી આપણે મેં કીધેલું છે કે કેટલા પર્સન્ટ આ તો કંપનીમાં અમારે જવાબ આપવો પડે એટલે કીધું કે આ તમારે હિસાબ કરી નાખો અને પેલા એક્ટિવેટ પડી જાય તો ફોર્મ માચીસ એટલે આપણે મેકઅપ પૂરી થાય એટલે સાહેબ એટલે 57.58 છે એમાં મારે 85 છે 90 મારી કંપનીમાં મારે જવાબ સમજાવવા બહુ અઘરા પડે છે. આ મને આપે નહીં પાવર આવે. મેં એમને સ્પેશિયલી કીધું કે તમે મેન્ટલ માંગે લાગી કે છે 4 ડોક્ટર ક્યારે આવે ને ક્યારે તપાસીએ મુદત પડે તો પૂરું થાય. એટલે એમને મને 80% સુધીની સૂઝ આપી હતી. સાહેબ આપ પૂરી આપજે
જજમેન્ટમાં તો સાહેબ આપ 100% 100% જ છે ભાઈ શું હમ. તો હું આને સ્પેશિયલી મેં એમને કીધું ભાઈ તમારા વખતે છે કે સર આપો આ કેસ જમીન કરી આપ્યું 85 કરી દીધું. પેલા બેલમાં તો 75%. પ્લીઝ ચાલો ગુપ્તા સાહેબ આવે છે સાહેબ કલાક પછી 6 વાગે આવે તો લઈ લેશું. પબ્લિક નંબર ઉભા રહ્યા 25 માં સાહેબ આશાબેન મિસ્ત્રીના પુરાવા માટે છે એમનો ફોન આવેલો એમની તબિયત ખરાબ છે એટલે નહીં આવે સાહેબ. અને બીજામાં મારા ભાઈ એકમાં દલીલ રજૂ થઈ ગઈ ને એક ઓર્ડર માટે છે. અમે આટલું બધું પૂછ્યું સ્ટેટમેન્ટ પેન્શન દઈ જાય વરણ ફરી નાખી દઈ પેન્શન શું કામ બેસાડી દઉં? સ્ટેટમેન્ટ